Good morning, friends and colleagues. It's an absolute delight and pleasure to be here. I'm happy to say this is my second time in Bulgaria, my second time at this conference. I first came here 2 years ago, and it's wonderful to see how many more people there are this time. It's lovely, and I continue to be impressed and humbled by the great work being done here, not least by Teach for Bulgaria and all of our colleagues and friends in the organization. So thank you all for inviting me. I feel that I have to start by saying that my thoughts are with anyone who has friends, family, loved ones in Paris and in France. We, as educators, always think immediately about what this means for our children. And I've spent this morning thinking about what I'm going to say to my children on Monday morning, because the first thing we'll do as a school on Monday is talk to our children about what these horrific attacks mean for them. Children look at adults for inspiration, and they look to adults to see what we're going to do when something like this happens. And if we don't respond and tell children that we know there's a problem, then they have no trust in us, and things will only get worse. So I really urge anyone who has children, either as a parent or a teacher, or anyone at all who has contact with children, to really talk to children about what's happened. That's the only way we're going to make the world a better place. And I share the anger, the despair, and the sadness of my colleagues this morning. Thank you. Just one moment. So the reason I'm really here is to talk about my school. Our school is a very large, comprehensive, publicly funded school, and we have currently 1,006 students, aged 11 to 18. We have space for 1,600. The school is located in Wembley, northwest London. Many of you will have heard of Wembley because we have a very famous stadium there. But although we have this amazing stadium, which we can see from our school serves a very disadvantaged population of children. Over 70% of children, at least, and the number is increasing, are within 10% lowest in terms of family income within the local area and nationally within England. And so we serve children with terrible disadvantage. This is coupled with local issues, which I'm sure will be well known as a big cosmopolitan city. We have a great number of social issues, and our children experience far too regularly gang violence, sexual exploitation, criminality of all sorts, drug and alcohol addiction, increasingly, and very sadly, very topically, radicalization and extremism. And for many of our children, this is reality. This is what they face outside of our school. And it's a really crucial part of what we do as a school to address these social issues. This is coupled with some quite serious learning challenges that we face. Many of our children don't speak English as a first language. And we have over 46 languages currently spoken by our children as a first language. They come from all over the world. Sometimes we call our school the United Nations. We have a significant majority coming from Western India, largely from rural areas where they haven't been to school, which explains the third statistic on my slide. Over half of our children haven't been to primary school in the UK, and many of them haven't been to primary school at all. So they arrive with us aged 11, 12, 13, 14, having never been to school. That explains the final statistics on this slide, that many of our children can't read or can't read very well. So we have serious literacy problems to address. We're part of a network of schools, and there are now 34 schools in the UK, all serving disadvantaged areas, all serving children who historically have not been well served by the education system, with a variety of reasons and with a variety of issues. As a network, we have a very bold ambition, and that is that all of our children are able to access university and be successful at university. Increasingly, as a group of schools, we are meeting that goal.
More and more of our children go to great universities, now some of the best universities in the country, increasing numbers going to Oxford and Cambridge, and our first Harvard student started his career this September. So we're going international. Within our network, I know, he deserves it. Within our network, we have two types of school. I'll show you these first. We have startup schools, which start from scratch, no predecessor school, and they develop 1 year at a time. The school on the left, Arc Academy, it was my previous school. When I came here 2 years ago, I was the vice principal of that school, and that school is doing incredibly well with excellent results and getting lots of students into and ready for university. The other type of school we have is what we call a transition academy. These are failing schools which the government intervenes with, approaches our network and says, you need to help this school. They've been failing the children. Our school is one of those schools. And we became an ARC school last September, on the 1st of September 2014. And I'm just going to tell you a little bit about our journey. Before I do that, let me just touch on our network's values. So we have 6 pillars. These are our core values, and they're completely child-centered. They're completely focused on children getting into university. One I want to draw your attention to, because I think it's one of our biggest challenges, is depth before breadth. By that, we mean our curriculum needs to ensure our children have enough knowledge and skill to be able to access that subject at university. It's not enough to just memorize mathematics. You need to understand mathematics and be able to apply mathematics. And that's absolutely crucial. And it's one of the most difficult things to do on this list. So now I'll tell you how this translates into our school. So our school, up until the end of August last year, was called Copeland Community School. And it was failing in every way. There were many, many public stories of bad management, violence, and other problems. I'll just share a couple with you. In 2009, the former principal was found guilty of embezzling, or stealing, as I would call it, £1.6 million from the school. The figure is now 3.2 million. They've uncovered more since. Following on from that, they failed to find good leadership. They appointed a number of principals, one after the other, who all failed to take control of the school, which culminated in 2012 in the school being taken over by gangs. Guns, knives, drugs were rife across the school within the building. Unsurprisingly, a year later, when our inspectorate, Ofsted, who are an independent inspectorate, went in to inspect the school, they found the school to be inadequate, which is the lowest judgment you could achieve. And they put the school into special measures. That means that urgent action was required. There are a number of reasons for that. If you visit my school, which you're more than welcome to do, you can see still decades of poor leadership, decades of neglect. And all of that money which was stolen, you can see very clearly where it should have gone. One of the biggest issues, of course, was the quality of teaching. And teaching was having no impact on pupils' outcomes. And that was one of our key areas to address. Many people, when I tell them this story, ask me why on earth I would want to be principal of a school like this. And my response is always, why on earth wouldn't I want to be principal of a school like this? So, just to give you an idea of some of the lack of professionalism in the school before we arrived. This is an office, apparently. So what did we do? The first and absolutely most important thing we did as a school was to establish a culture. If you have an organization, any organization, school, company, business, anything, without a culture and a sense of belonging, then there's a vacuum. And that vacuum can be filled with anything.
With children, it can be filled with apathy, bad behavior, poor outcomes, association to gangs, other things. People look for something to link onto. Adults, complacency, apathy, bad behavior, all sorts of things. In my school, there was some very, very negative influence from external sources. Unfortunately, I work very closely with trade unions, but unfortunately they had a negative influence in my school. And there were many, many days of strikes, teachers giving up on children. So I decided the most important thing was to create a culture that people wanted to belong to. And we did that in a number of ways. First of all, we have a motto. Our motto, Magna Aude, is Latin for Dare for Greatness. And there are a number of reasons why we decided Dare for Greatness was so crucial. Because it's hard to do really great things in life. You have to be daring, you have to be courageous. These are the messages I give the children. And I don't think you can give these your children messages often enough. You have to keep telling them. First and foremost, every single child, regardless of where they come from, regardless of what language they speak, regardless of their ethnicity, regardless of how low their current achievement is, can be successful. And we, thankfully, in my network of schools, we have plenty of examples of that now. Just going to share one example from a sister school. So this is a girl who last year was very successful in her exams. She is going into her final year of exams now, and she's hoping to go to university next year. She would like to direct films, as you can see. And looking at the first slide, you may think, okay, obviously a good student, obviously no problems there. However, Holly has a complicated history. She didn't learn to read or write until she was between 9 and 10 years old, because she had dyslexia, and nobody had identified it in her primary school. So when she joined secondary school, she had a lot of work to do to catch up. This is what her teachers did. Her teachers put in lots of extra work with her. And her favorite subject is English, which I think is quite something for a child who's dyslexic, because most of us will go away from the subject we find hardest, but she moved towards it. And I love her final sentence there. She has the theory that if you want something, then you go and get it. So that's the first reason we Dare for Greatness. The second reason is we believe every child can and must be a positive, civilized member of society. Never is that more true than in situations like the one we're facing as a world right now, where children are being dragged into conflicts and dragged into supposed conflicts by adults because they're vulnerable. It's important to note we also use this motto with our colleagues. We believe that every member of staff can develop, should they choose to. And it's about the mindset and the will of the staff to develop. Finally, we believe that a small group of people can change the world. That's a very famous quote, which you'll have heard before. It's been used by many people, not least Gandhi. And we have to start somewhere. And I have to say how excited I am by some of the things happening in many of your schools in terms of some of the changes you're making. You can see real, what we would call green shoots, shoots of growth happening everywhere. So that's our motto. Within that motto, we have 4 values in our school, which we celebrate constantly, and we talk about constantly. Integrity is crucial because you need to start with yourself. As we all know, you need to fix yourself before you can fix the world. Courage, it's hard to do our job. If it was easy, we wouldn't be here on a Saturday. So it takes great courage to turn things around and be successful. Community is very important because of the diversity of our school and because we need to work together. And mastery, we need our children to succeed. We talk about values all the time, and we have decided, we have definitions of the values which the teachers use all the time. This is important because people misinterpret words, so it's important that we give a definition. And we use these all the time with our teachers,
with our children, with our parents, with all of our stakeholders. We talk about our values. And sometimes children say, Miss Bейтс, all you do is talk about integrity and courage. I say, yes, good. That's what I should be talking about. We also have a house system. We took this idea from private schools. Private schools in the UK do this very well, where you divide children into groups. And we use this house system for competitions, celebrations. It's vertical, which means every house has children of all ages. Every member of staff, apart from me, unfortunately, is in a house, and the staff members compete. Our 6 houses are named after 6 inspirational people who all dare for greatness or dared for greatness while they were here. In houses, we have singing competitions, we have sports competitions, we have international celebrations, and we celebrate achievement. This is the whole Mandela House on stage together. And our colleagues are all members of houses, as I said, and they love the competition as well. The second thing we focused on was narrative. Our school had such a negative reputation that we had to change the news story around our children in particular. And I wanted people to see that our children are normal children who go to school and happen to have been led really badly for a long time. So we started to celebrate things, and this was easy to do because we have lots of success. So, winning local sports competitions against other schools. Inviting famous people to the school to talk to our children. So the founder of Wikipedia, who's only ever visited one school in the UK, and that was our school. Inviting local people who have been really successful. This young man is a singer who came from Wembley, ended up going to Cambridge University, getting a science degree, and he's now very, very well known in the UK. And he speaks like my children speak. The same accent. He looks like many of them, so they can relate to him. And actually, he was really tough on my kids. He said, you need to study, because if you don't get your exams, nobody will take you seriously. It means more coming from him than it does coming from me. Also, we do a lot in the community. We do charity work, and our children are celebrated for what they do in the community. So this was an award we won for the work we'd done with me with 2 of my students and our local mayor. Packing bags at the supermarket on a Saturday to raise money for people who are homeless or who need food help. The third thing was our mindset. We've heard lots of people talk about mindset. It's unless everyone in the school believes children can achieve, then you'll never get anywhere. And I'm going to talk about this in our workshop later, but I really, really think this is the most important thing you can do when you're running a school, is make sure that everyone believes that everyone can achieve. This is a quote taken from the research done by Carol Dweck onto mindset. And I think it's really important for us to think about our own mindsets for ourselves as well. Do I think I can improve this school? It's also important to think, whose belief are we working on? Many of our children don't have a belief in themselves for many reasons. This is a great quote that my former principal gave to me when an inspector asked a small child, "Can you swim?" And the child said, "Yes, but not yet." That's the mindset we want our children to have for everything. That's the mindset we want our teachers to have. Can your class do maths? Yes, but not yet. We're on the journey. We're getting there. This is the current situation in England. What happens if you leave school with various qualifications? And we do everything to ensure that our children are in that final column, because it has a significant impact on their life chances and on their well-being. And don't forget, statistics show that the more people you have in employment and education, the lower your crime rates, and the less likely you are to have problems with extremism, violence, and exploitation. I'm just going to tell you a very short story about one of my children. This is on our website if you'd like to learn more. This is Christoph.
who is Hungarian. He came to London 2 years ago, not a word of English, no English at all. And Christoph is one of the most determined people I've ever met in my life. When I met him a year ago, he didn't speak very much English. Christoph worked tirelessly from 7 a.m. to 7, 8, 9 p.m. every day to be ready for his exams in the summer. I often had to kick him out of school when we were closing the school at the end of the day. And I stay late, but often we had to, come on, Christoph, go home. In the summer, he got some of the best exam results in the school. This may not mean a huge amount to you, but the average is 5 A to C. And as you can see, he has 8 very good results, which now means he can go on to do our final exams, go to university. And when I asked Christoph in the summer what he wants to do, he told me that by the age of 26, he wants to be head of the maths department. I'm very close to giving him the job right now. So Christoph is a great example of practice and the fact that we have to constantly reiterate with our children that it doesn't come easy. You need to keep going, keep going. And these are the messages I give to our children. This is another good example. Things that look beautiful and look effortless often hide great hard work, pain, and effort. My kids hate this picture, but it's really important. That ballet dancer didn't get there without this hard work. The next thing is consistency. So talking about teachers, it's absolutely crucial that my teachers all have the same approach to looking at their children and helping them succeed. So we train our teachers all together, publicly, in one room, together, on some very core principles. We have some core principles we expect to see in every single lesson, and we're going to discuss some of those later in the workshop. And we train publicly in one room, because it's much more powerful to see how other people learn, as well as yourself. And you'll see how interactive this is. Everyone is participating. This isn't me standing talking to my whole staff. The next is observation. And we observe our teachers a lot. And this is a frequent conversation I have with my teachers. But it's crucial that we observe each other because that's the only way that we know where we are as a school and how to develop. But the reason I say participation is because we also allow teachers to observe each other as much as possible. And then it's crucial that we don't forget our great teachers and that we give them a sense of professional pride and that they have differentiated training, that they're pushed to be even better so that we don't just become average. And then there's the hard end of this as well. We had to take some very hard decisions because the teaching was not good enough in many classrooms last year, and our results were not good enough because our teaching was not good enough. And so 44% of teachers left the school in the summer. And most of those chose to go. And most of those chose to go because they didn't want to be part of our culture. Our culture is so strong that I don't have to sack teachers. They choose to leave. And it's the right teachers that left. I'll just finish by telling you what we're doing in year 2, because it's the second year. Everyone thinks it's easier. It's not easier. It's harder. It's always going to be harder, and it should be harder, because this is the most important job in the world. Teaching children is the most important job in the world. It's also the best job in the world. And let's make sure we remember that. And I would urge you to make sure your teachers believe that if you're hiring them. Outcomes are everything. Our children's results are the most important thing. Everything we do is focusing on this. We have got very rigorous plans in place. We call it a self-evaluation framework. So we constantly look at what we're doing and how we can improve it. You can't read this, it's too small, but it just shows the detail of planning we have in place. This is not a prescribed plan. This is my plan that I've built over the last year, knowing my school, and the 4 different areas which we're judged on by the inspectorate. And if you read this, and you're more than welcome to have a look at it in detail, if you read this, you'll see it's very rigorous, and it's very critical. I'm not trying to tell anyone we're doing a good job here. I'm telling everyone what we're not doing,
because that's more important. The second thing is we're developing leadership. I've managed to recruit a really, really strong leadership team at both the senior level and a middle leadership level. Some of you will meet one of my assistant principals, Gemma, later, but it's crucial. I can't run the school on my own. Schools are not run by one person. It's absolutely crucial that we devolve leadership. This is something I talk about all the time. We overcomplicate things in education. We need to constantly be saying, is this the best thing for the children? And if it's not, then let's not do it. So we have a one-page improvement plan. These are our goals for this year. And these are the things that we're focusing on this year. And if somebody comes to me and says, Anabel, can we do this? I look at this and I say, no, it doesn't meet our goals. Maybe next year. But if it doesn't do this, then it's not being considered. We're still talking about consistency. It's crucial. We'll talk about consistency forever because consistency will help our children improve. It will help our teachers do their jobs. Now we have consistency in how we introduce staff to the school. We have consistency in how we manage performance of teachers. We have consistency in how we hold teachers accountable. How we run meetings. I'm I have high, well, my colleagues would probably say it's very annoying, but I'm very, very focused on detail. We need to know why we're talking about something. And if we're wasting time talking about something, we've got too much to do. Let's not talk about this. Let's talk about what matters. How we talk to parents, how we assess our children, how we analyze their assessment data, which we do every 6 weeks, and how we intervene if a child is not succeeding. Complete consistency. Last couple of points. Co-planning. We insist that every department meets at least once a week and plans their lessons together. So that every teacher, this is a maths department, every teacher of maths is teaching the same lessons, changing slightly for the needs of their children. Communication is key when you're a school leader, and we need to communicate the same messages all the time because it builds our community. And it gives people faith in what we're doing, because we still have a long way to go. And the final thing, which is absolutely crucial, none of this matters if our teaching isn't good enough, because teaching has the highest impact on the quality of learning. This is some quite striking research, which has really framed my thinking. This is from research done in 2007 by the McKinsey Group, and through looking at schools internationally, finding that those children with the best teachers make the most progress. So whatever the circumstances, we focus on children's learning. This is my head of science teaching 90 children about particles. The reason he has 90 children is because that day 2 teachers didn't come to school. So he said, that's fine, I'll just take them all. I'm going to finish there. Thank you very much. Първо бих искала да благодаря на Анабел Бейтс за тази прекрасна презентация. Радвам се да споделя, че миналата година през ноември имах невероятната възможност да посетя нейното училище и тогава успяхме да видим началото на този процес. Изключително съм щастлива, че виждам още по-голям прогрес, отколкото тогава видяхме и че продължаваш да работиш в същата посока и не се отказваш и продължаваш да надграждаш. Благодаря ти. Това, само накратко да обобщя презентацията на Анабел, това, което те са направили през първата година, когато са взели училището, е било фокусирано най-вече върху промяната на културата в самото училище. И как културата на самото училище да бъде такава, която подкрепя учениците да учат и създава сигурна и спокойна среда за тях, за да могат те да покажат най-доброто от себе си. Разбира се, това не би могло да се случи без да има изключително силен фокус върху качественото преподаване и подобряването на начина, по който учителите работят с децата. Друг много важен според мен аспект е постоянството, за което много говореше.
и това да не се отказваме от целите, които сме си поставили в началото, защото знаем, че изпълнението на тези цели ще доведе до по-добри резултати за всички наши деца, независимо от какъв произход са те, дали знаят или не знаят езика на страната, в която учат, дали семействата им са богати и бедни. Така че благодаря още веднъж и сега да обърнем дискусията към нашите гости тук. Бих искала да ви попитам вашите впечатления от това, което сподели госпожа Бейтс и съответно как можем ние в България да вземем част от този опит и да направим така, че всички наши ученици да постигат прогрес. Особено в училищата, в които имаме деца от различен произход. Добре, благодаря. Ще започна. Просто не знам какво да кажа. След всичко, което видях през тези 2 дни, изключително съм впечатлена от споделения опит, от споделения успех и това, което те правят в училище Елвин, аз действително мога да го определя като едно истинско чудо. Искрени поздравления и респект от работата на екипа на училището. И на директора, разбира се. Какво ме впечатли най-много в презентацията? През цялото време си мислех какво мотивира тези хора за да работят по такъв успешен начин. И разбрах, че всеки сигурно има своя собствена лична мотивация за да работи така. Но за да има целият екип успех, в крайна сметка се стига до 2 основни неща. И това са ценности и визия. Безспорно, учителите в училището и целият екип са много добри професионалисти, отлични педагози. Безспорно, те са и много смели хора. Но най-важното, което е, че те имат вдъхновението и увереността да вдъхват на своите ученици вяра в собствените им възможности, че те могат да постигнат най-добри резултати, че всяко дете може да бъде отличник. На базата на създадените отношения между учител, ученик, семейство и на базата на тези споделени ценности се изгражда и визията за всеки един ученик. Това ме впечатли най-много, че за всеки един ученик има определена визия. И от тук следват въпросите, какви да бъдат действията, какво трябва да предприеме всеки един от екипа, за да се постигне тази цел. Това за мен е изключителен мотив. Да си поставиш цел, да знаеш как да я постигнеш и тази цел действително да е благородна. Това мотивира учителите в училище Елвин. Предполагам, че всеки един от нас, докато е гледал и слушал представянето, неминуемо е правил сравнение с собственото си училище, с собствения си регион или с училищата в цяла България. Аз също правех това сравнение за училищата в област Монтана, която представлявам в случая. Областта, трябва да кажа, се намира в официално признатие за най-беден и най-изостанал регион на Европа, северозападния. И ако българското образование е проблемно, то в регион като Монтана то е още по-проблемно, защото там са концентрирани абсолютно всички проблеми и са много по-ярко изразени, в зависимост от тези социално-икономически характеристики на региона. Това, което ние отчитаме като проблеми и които, затова съм много благодарна за тази презентация, че тя ни дава един път за разрешаване на тези проблеми, но все пак ще споделя какво при нас отчитаме като съществен проблем. На първо място това са ниските образователни резултати на учениците. Казвам ниски, защото те в по-голямата си част са под средните за страната, което
неминуемо води и до увеличаване на риска от отпадане на ученици от училище. Увеличава се броя на маломерните и слети паралелки в областта и в училищата, което всички знаем какви са ефектите от наличието на такива паралелки. Защото ако маломерните паралелки влияят индиректно върху качеството чрез бюджетите на училищата, то следните паралелки директно удрят върху качеството на образованието чрез методиката на преподаване, чрез неправоспособните учители и така нататък. Но все пак няма да е коректно, ако не кажа, че имаме училища, които постигат много добри резултати. И аз се радвам, че част от директорите на училища в област Монтана и учители са тук в залата, за което им благодаря. Тези училища действително постигат резултати, но конкретно на въпроса, който поставихте, как да се реализира това и в нашите училища, давам си сметка, че може би правим една грешка или пропуск, да го нарека. При нас се липсва точно, говоря за масовия случай, наличието на тази визия за детето. Да се планират действията на базата на поставената цел. И другото, което е, че ние не поставяме изключително високи очаквания от всяко дете. Тоест, всички ние сме били учители или по-голямата част и знаем колко е трудно или най-трудно се изкарва оценка 3. И аз винаги съм казвала на моите ученици, че трябва да се учи за 5, за да е сигурен ученика, че ще изкара 3. Тоест, високите очаквания към учениците трябва да бъдат на лице, за да не се получи обратния ефект. По-слабите ученици да свалят, да снижават критериите на учителите и към по-добрите ученици. И това, което се постига в училището, е действително успех, и то огромен успех, защото училището на госпожа Бейтс е доказателство, че образованието има силата да променя съдби. Има силата да променя предначертания път на децата. И преди да приключа, вчера някой от колегите в залата попита панелистите на една от презентациите какво биха ги посъветвали, когато се върнат в училище, да кажат на своите колеги учители. Аз също мислих по този въпрос. И си мисля, че когато се върнем, колеги, в училищата, може би трябва да кажем едни думички на Малкия принц, че пустинята е красива, защото крие някъде кладенец. Хората по света откриват този кладенец. Ние имаме възможностите, защо да не го направим и ние. Благодаря ви, госпожо Трайкова. Нека да чуем и гледната точка на един директор. Госпожо Благоева, ще ви помоля вие да споделите какво мислите. Аз искам също да благодаря на Анабел Бейтс, тъй като този вид училища, които тя представя, са ме впечатлили още преди 2 години. На същата тази годишна конференция, която е организирана от Заедно в час. И това, което мен ме впечатли, а в същото време ме накара да се чувствам, да имам самочувствие, е факта, че начините, които използва Академията, са начините, които използва и училището, в което работя. Ние също работим с ученици от различни етноси. Това, което правим като стъпки, не сме открили топлата вода в никакъв случай. Намерили сме правилните партньори в лицето на Заедно в час и в лицето на Амалипе. Тези 2 организации са ни дали възможности за взаимопомощ, за сравняване помежду си и за намиране на правилните пътища
за откриване на индивидуалните нужди на всяко дете. Както казахте вие, всеки ученик може да бъде отличник. Това е мотото на екипа учители в училището, в което работя. Това, което ми направи много силно впечатление, е, че споделяме това, че началото винаги е трудно. И това, че в началото важното е екипа да се осъзнае. И тези ваши 40% учители, които в този момент не са осъзнали потребността, че трябва да намерят правилния път за откриването на индивидуалността на всяко дете, са преценили, че мястото им не е там. И всъщност вие сте останали с качествените учители, които са мотивирани не с заплатите си, а с личното си израстване, тъй като всеки един учител със сигурност ще си признае, че най-голямото удовлетворение и най-голямата награда, която може да получи, е да види успехите на своя ученик. И ако колкото по-големи са те, толкова по-голямо е удовлетворението, което той получава. С този екип, с който вие сте останали, сте тръгнали по стъпките, които търсят индивидуалния талант. И както казахте вие, тройката е най-трудната оценка. Да, така е. Но този вид училища, в което работите и аз работя, обучаваме ученици, които започват от ниво -3. И ако те получат оценка 3, това означава, че са преминали 6 стъпки, много повече от това, което получава отличния ученик. Смятам, че тук като панелист съм представител на моите колеги. В страната сме повече от 170, които сме вече в мрежа и които си помагаме помежду си. Тези мрежи взаимно се преплетоха, Амалипе и Заедно в час, и училищата, работещи с проблемни ученици, Фондация Америка за България и всички ние, които търсим в крайна сметка един единствен път – успеха на всяко дете. И тази годишна конференция, която се провежда за 4-та поредна година, със сигурност дава възможността на мен, на учителите от Заедно в час и на учителите, които не са от Заедно в час, да се усетят като екип, че имаме една обща цел. Защото общата ни цел е качественото образование. Разликата между училището, в което вие работите и аз работя, според мен най-основната разлика е в начина, по който държавата обръща внимание на това. При вас има създадена държавна политика, чрез която вие имате конкретната задача да развиете този вид училища. При нас държавата не ни е изоставила в никакъв случай, но начина, по който прокарва политиката си, може би търси другия баланс между всички училища в страната, а спецификата на училищата, в които работим, говоря в множествено число, защото наистина смятам, че не представям само собственото си училище, има други проблеми. Има проблема да намерим правилния път за големия скок от -3, не до +3, а до ученици, които ще бъдат студенти в престижни университети. И смело мога да се похваля, че в периода, в който аз съм директор на училището, в което работя, вече имам 4 студенти от ромски происход, които са започнали от -3
и в момента се развиват и имат желанието да станат учители, което смятам, че е едно голямо постижение. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Благоева. И тъй като говорихте за това как училищата могат да си помагат помежду си, как да изграждат мрежа, да попитам представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, как бихме могли да направим така, че училищата да се подкрепят, така че всички наши ученици да могат да постигат добри резултати, независимо от техния произход и от началната точка? От началния старт. Ами да, нашата организация е териториално добре представена в цяла България и откакто съществуват нейните регулярни срещи, а те са в годината по веднъж, може да се каже, че на тях ние обменяме добри практики и всичко, всъщност и госпожа Анабел каза, минава през диалогичността. Но това, което мен ме впечатли, беше на първо място дракона, който сте си избрали за емблема на училището и символа, който се крие зад него. И другото, което ме впечатли, ние имаме една много хубава българска дума, която ако я разделим на части, се случва следното. Думата е единение. Ако я разделим, какво се случва? Един е ние. Тоест, когато един е ние, когато директорът и екипът му са в синхрон, работят заедно, имат ясни, прости и точни цели, се случва това, което ни представихте на презентацията. Благодаря. Благодаря ви много за тази гледна точка. Мисля, че сега е един чудесен момент да отворим дискусията за въпроси от публиката. Така че предполагам, че ще имате много въпроси към всички наши панелисти. Там вече има една вдигната ръка, после там. Дали има микрофони, които... Здравейте, Радост Бойчева, аз съм учител. Много ви благодаря за това, което ни разказахте и за страхотния пример, който даваме и в България вече. Конкретни въпроси имам. Да мислим как. Разбрахме, че е хубаво, искаме го и за нашите училища. Да мислим как. Ако може да ни отговорите на въпроса как започнахте вие и цялата тази култура, която създадохте във вашето училище, е наследство от мрежата на АРК училищата или е нещо, което вие сама направихте и комуникирахте с колегите си, или може би пък сте се събрали заедно и заедно сте мислили как да се случат нещата. Може ли да елаборирате тази българска дума върху това? Благодаря. Yes, absolutely. It could take me several days to tell you, but I'll try and summarize. So I was appointed in April, and I had 5 months. And there was a great deal of hostility towards me, as you can imagine, because the previous principal and his team had been sacked, and the government were in control of the building. So I broke down my stakeholders into groups and thought I need to have a plan for each group. I need to have a plan for the teachers, the current teachers. I need to have a plan for the people I'm going to recruit. I need to have a plan for the children. I need to have a plan for the parents. And then all of the other people, because it's a community school, so all of the other people we work with. The current staff, I decided to meet every single member of staff individually, one-to-one, rather than start to be the principal. I think it's dangerous to be the principal before you are the principal. So I wasn't the principal until the 1st of September. Before that, I was waiting to be principal. So I was meeting people. It would be very presumptuous of me to go in beforehand and act as if I was in charge of the school. I wasn't in charge of the school. And at that point, I didn't want to be in charge of the school. The school was in chaos. And so I didn't want to be associated with the chaos. So I met the teachers individually, one-to-one. And following lots of those meetings, lots of people resigned.
So you get a flavor for, I think many people wanted to see what I was like and what my expectations were, and some of them left before we started, which was useful. I had this very advantageous position of being able to recruit my leadership team because they had all left. And I recruited a significant number of people to work at a senior level. Gemma, one of them, is here with me today. I'm sure you'd love to ask her what that was like. So she started with me along with 7 others, and we started together. And one of the most important things I did was we went away for a weekend together, and we planned our school together, because it needed to come from all of us. I'd already set the values. The values must come from the principal. Absolutely must come from the principal. I believe that very strongly. But what those values look like in practice needs to be a team decision. We also came up with our motto together. And I like the fact you mentioned our logo, because that was actually designed by the children, not by me. So the way I interacted with children was in small groups. For the same reason, I didn't want to be the principal with them yet. I wanted to meet them in small groups. So I didn't meet the children in large groups as principal until after the 1st of September. And I then met with different year groups and their parents, and I introduced our expectations. We introduced some very, very strict rules around behavior, absolutely fundamental to our success. Because if children aren't safe, then they won't learn. So our first month was a battle. It was a real battle, and we still have the scars to show it, but it means our school is now safe. So I chose every group, and I had a different plan for each group. But you have to know the school, and most of that time was spent getting to know my school and how I should address each problem. I wish I had 5 years, not 5 months, but we did as much as we could. Hope that answers your question. Благодаря. Нели Колева. Здравейте от мен. Нели Колева, Фондация Заедно в час. Моят въпрос е за българските панелисти. Едно от нещата, които са впечатляващи в училището на Анабел, е честността, с която се обсъждат това, което трябва да се случи. Това, което се случва и така нататък. Просто абсолютно откровенно за нещата, които се получават и за тези, които все още трябва да се получат. Като лидери на организациите, които представлявате, как бихте коментирали нивата на честност във вашето лидерство и до какво водят те? Благодаря ви. Добре. Госпожо Благоева, да започнем от вас. Започнем от мен. И аз ще се възползвам от тази първа стъпка, която Анабел Бейтс сподели, да създадем култура и усещане за принадлежност. Това смятам, че наистина е най-важното в една училищна общност. Смело заявявам, че в колектива, в който работя, има изградено усещане за екипност. И единение е окей, но точно ние сме единия, който има основната и важна задача. Отношенията ни със сигурност винаги търся начина, по който да бъдат открити и честни. И когато има проблем, този проблем да се решава не от мен авторитарно, а да се търсят всички възможни пътища, за да може в крайна сметка резултата да бъде градивен. Защото и аз като лидер имам идеята за най-доброто, но търсейки идеята, реализирането на тази идея, по пътя си е възможно да допусна грешки. Когато разбера, че съм допуснала тези грешки, имам представители на собствения си колектив тук, така че смело заявявам, че си ги признавам. И търся начините, по които по същия начин от тяхна страна да получа правилния съвет, защото съм станала директор благодарение на екипа от учители, с които съм работила като учител в това училище, в което в момента работя. И благодарение на тяхната подкрепа, за да стана учител и да повярвам в собствените си възможности като учител, продължавам да търся подкрепата на екипа. Както мен са ме подкрепили, за да мога да добия самочувствието за това, което мога да правя,
така търся всички възможни начини, по които прозрачността в нашите взаимоотношения да дава възможност на колегите да имат самочувствието, че могат да се справят. Надявам се, че успявам. Благодаря. Добре. Госпожа Дойнова, от гледна точка на работодателите. Да. Честността е изключително важна ценност не само на работодателите, на всеки човек, и тя се залага още в семейството. От малки знаеме, че трябва да бъдем честни. Така сме възпитавани в българските семейства. Това е традиция. Като големи ставаме огледала на нашите деца. Следователно, ние трябва да не сме кривото огледало, а именно огледалото, което вярно и точно отразява реалността. Ето това са водещите мотиви на директорите, защото ние като директори сме на позиция директор. Нашата професия е учител. И тук нямаме съществена разлика. Това е. Просто, ако искаш към теб да бъдат честни хората, бъди честен с тях. Това е правилото. Благодаря. И госпожо Трайкова, доколко открити сме за резултатите? Доколко открити сме за резултатите, кореспондира веднага с това, доколко сме открити към проблемите. И за мен честното отношение е именно в това се изразява. Да се кажат нещата с истинските имена, да се определят проблемите и да се вземат след това най-добрите решения, заедно с всички, които са заинтересовани, за да бъде решен този проблем. Почтеността действително е друг вид категория, но все пак си мисля, че тя кореспондира и с справедливостта. Защото, за да си почтен към хората, трябва да си справедлив към техния труд, към техните грешки и към техните успехи. Стремя се да го направя. Аз съм много отскоро началник на Регионалния инспекторат, да не успявам, но действително работя с хората си в много открити отношения. Благодаря ви. Да, разбира се. Това, което искам да допълня, е, че от години си забранявам да слагам етикети за такива специфични поведенчески характеристики на хората. Същото го правя и с моите ученици и за това мисля, че нямам сериозни проблеми. Ние това го дискутираме и на срещи с директори и вие знаете като хора, които работиме в училище, че порицаваме не личността на детето, учителя или родителя, а порицаваме отношение или постъпка. Ето това е от изключителна важност. Благодаря. Благодаря. Добре. Имаше въпрос от Христо Даново, след това от Панагюрище. Не съм. Ветрен. И от факултета по химия, нали така? Така че ще помоля микрофон. Здравейте, аз съм първо при мене. Сдружение Импо, ние работим с Елена. Здравейте, Елена Танева, Сдружение Импо, работиме с деца и младежи за личностно и професионално развитие. Интересуваме за госпожа Бейтс какви практики за вътрешна комуникация, управление на вътрешна комуникация използва с родители и с деца. Същото към госпожа Благоева ще го задам. Какви практики за обратна връзка и комуникация има с родители и деца? Конкретни практики за тяхната комуникация. Благодаря ви. Okay, of course. Our parents are our clients. So the way I look at my school is we serve children first and foremost, and our parents are our clients. If we were a business, they would be our customers. So it's crucial that we have constant dialogue with our parents. It's also crucial because we only have about 25% influence on every child. The rest of it comes from outside. So one of our biggest challenges is many of our parents don't speak English, of course. As you've seen, if the children don't, the parents mostly don't. So we have regular communication with parents. The biggest thing we talk about is results. So 3 times a year, at different times, depending on the age, parents receive the latest results of their children in every subject. So that's in December, in April, and then in July. They receive those results.
Along with that, we have meetings for the year group. So the whole of 1 year group, parents are invited to school. They go round and they meet all of the teachers with that report. And they talk about how their child is doing, what the parent can do to help, and what the child needs to do to improve. That's the focus of our discussions around achievement. We also have extra workshops for parents to help them help their children. So 2 weeks ago, we had a reading workshop where we invited parents and we gave them strategies to help their children read. Again, many of those parents don't speak English, and so we're very fortunate. I have a lot of colleagues who speak a lot of languages. I'm a linguist, my colleague Gemma's a linguist. We have lots of languages spoken in the school by teachers, so I always have those teachers there to support and to translate if required. We have lots of newsletters, so we celebrate what we're doing. So every 6 weeks there's a large newsletter, and then every week we update our website. And I think schools often forget how powerful the website can be. And parents use the internet, they use social media. So we tweet things, we put things on Twitter. Don't forget it's sports day tomorrow, tell your children to bring their sports kit. It's really, really important. The other thing, of course, is for individual children. And every 2 weeks, a key group of people meet to talk about the year group and how children are getting on, both in terms of their achievement and their behaviour. If we have any concerns, if there's anything else that child needs. And so we will follow those meetings up with individual meetings with parents and their children. I personally don't tend to be in those meetings unless it's really serious, as you can imagine. So I tend to be the last resort. But if there's a really serious issue with a child, then I'll meet with the parent and we'll talk about it. I have a very open door policy with parents, which can be very time consuming. But I think it's really important that parents can connect to me, and I'm not some manager who sits up in a tower somewhere. The other thing worth mentioning, which I think is quite specific to us, because of the context of our school, every morning from 7:30, our school starts at 8:30. Every morning from 7:30, myself and all of my senior team are on the street outside school. Parents see me every day standing on the corner of the street. It's raining, if it's snowing, if it's windy, which it often is in England. I'm standing there. And so frequently I have conversations with parents on the street. It saves a lot of time. And most of it's complaining. Why can't my child wear lipstick? Why can't my child bring their phone to school? But I clear up so many problems just by being there. And parents feel reassured that we're in control of the school, which is really important in our local area. Thank you. Да, и аз да се включа от практиките, които правим в България. В моето училище има изграден родителски клуб, който е едно допълнително овластяване на родителя с цел и идея той да има активното отношение към училището и да бъде връзката между останалата част от родителите. Връзката между родителите е най-слабото ни звено. Независимо, че имам много добри практики, които мога да споделя в момента, но продължаваме да търсим още пътища, за да може да разширим и да привлечем родителя в училище. Първото нещо, преди да създадем родителския клуб, тъй като училището ни е средищно и учениците ни са от 3 населени места, на родителски срещи обикновено идват родители, които са заинтересовани, а не родителите на учениците, с които имаме проблеми. Ние предприехме една друга практика. Когато Мохамед не отива при планината, планината отива при Мохамед. 3 пъти в годината правим изнесени родителски срещи, като целият учителски екип след 7 часа вечерта отива на място в населените места, от които са нашите ученици.
Затова естествено сме включили активно като наши партньори местните структури, кметства, които ни осигуряват място, в което да имаме неформалната среща на родители-учители. По този начин, първо, родителя се чувства допълнително поласкан от това, че ти си отишъл при него, за да споделиш проблеми, които заедно трябва да решите. Включително правим родителска среща в ромската махала, тъй като те също имат друг начин на възприемане на отношението към тях. Затова естествено ни помагат включително и църквите, които отварят вратите си, за да може срещата да се проведе там. Впоследствие, създавайки тези взаимоотношения помежду си, успяхме по-активните родители да ги включим в този родителски клуб, в който членуват родители от различните етноси. Те са много по-активни от останалата част от родителите, но те имат амбицията и желанието да въвлекат и останалата част от родителската общност към партньорство с училище. Това, което 8 години подред вече смятам, че е една от най-добрите ни практики, които смятам, че е иновативна и че е тръгнала от нас. Това е един благотворителен бал, така наречен в края на учебната година, който организираме заедно с бивши, настоящи и бъдещи родители, ученици и учители на училището. И тази благотворителна вечер първо се провежда в края на учебната година, след като са приключили учебните занятия, и идеята ѝ е на това събитие първо да се провежда в училищната сграда, за да може цялата тази общност да бъде част от училището, а не само да бъде благотворителност към това училище. Второ, в благотворителния базар, който се провежда, всички изделия са изработени от родителите, и от учениците, и от учителите. И концерта, който е накрая, е създаден от това, което цялата учебна година учениците са правили в училище. Естествено, че там са подкрепени от бившите ученици и от учителите си, но това е начин, по който ние на цялата тази общност да й покажем какво са правили тези деца в училище. И тъй като мероприятието наистина е огромно като мащаб, ние се събираме около 400 човека в училище, без учениците. Значи, представете си колко хора трябва да са въвлечени в самата организация. Това означава, че голям процент от родителите и от бившите наши ученици, които са доброволци, се чувстват вече част от тази общност и имат желанието да помогнат, за да може това да се случи като събитие. Другото, което правим, естествено, като в голяма част от нашите училища в България правим Ден на отворените врати, правим различни състезания, в които да могат да бъдат участници бащи и деца срещу бащи и деца. Като по този начин родителя да бъде част от училищния живот. И въпреки всичко, пак казвам, там все още имаме много работа. Благодаря ви за споделянето на този опит. С оглед на времето само ще помоля Христо Даново, Панагюрище и Ветрен заедно, за да можем да отговорим на вашите въпроси. След това ще направим още веднъж така обобщение на въпроси и приключваме. Добре, финално. Добре, значи и вашия въпрос и приключваме. Красимира Димитрова съм, Христо Даново. Първо поздравявам Анабел за решителността и въпросът ми е за колегите. Като директор, моята цел е да изградя лидерски екип и искам тя да сподели как мотивира останалите 60% от учителите, които останаха в училище. Какви квалификации за добиване на компетентности и как те добиха смелостта и се заразиха от нея, за да могат да продължат борбата в тези трудни условия, които видяхме. Добре. Само да помоля микрофона към Панагюрище.
Така ли? Добре, чудесно. Съвсем набързо обещаваме. Анабел, аз те поздравявам за това, което си направила. Каза, че си имала съпротива от страна на учителите и проблема си го видяла като вид възможност за иновация. Това, което ние много често в България забравяме. Рискувала си. Въпросът ми е, съпротива от родителите имаше ли? Имаше ли съпротива от твоите колеги директори в съседните училища? Там не знам има ли регионален инспекторат, обаче имаше ли съпротива от там? И доколко смяташ, че тази промяна в твой личен план е повлияла на твоето лично спокойствие? Извинявай, че въпросът е прекалено личен. Благодаря. Няма да имаме време, трябва да преминем към обяда. Wow, that's a question. I don't know last time I found my comfort zone. If you just give me a moment, I'll start with the first question. It's a great question, and I was keen to ensure we didn't lose good people. So one of the most important things was to find the brilliant people in the building as quickly as possible and to give them opportunities to develop. So one of the ways we do that is by sharing practice. It's important that my senior team are all excellent teachers, and Gemma, who is with me today, is one of the best teachers I've ever seen, and she'll hate me for saying that. She, along with others, helped to lead training initially, but as soon as possible we involve teachers in delivering training and to supporting other people. I mentioned observation. It's a really powerful tool, not judgmentally, but developmentally. Get teachers into each other's classrooms and make them feel part of the change. But the main thing I did is what I've tried to do today, is to just show why it's so important to do what we do. That we do a job which can transform lives, and by transforming lives, we can transform society. And if we all do that, then we make the world a better place. And most people go into teaching for that reason. And if they don't, we need to help them think of a different opportunity. And I'm glad to say that the vast majority of people there now want to be there for that reason. And we have a few still to go, but I'll report back. The second question, so the parents were the most positive people on the planet, as you can imagine, because they had been waiting for a change. They were desperate to have a new school for their poor children who had been through a terrible, terrible situation. Parents had lots of questions about uniform and about why they weren't allowed to do this and why this changed, why we changed the time of the day, all these questions. But when I explained, and this transparency is really important with parents, this is why we have to do this. Your child is failing. Your child isn't safe. Parents weren't hostile at all. And actually, I was very impressed with the parents, continue to be so. If my child was in that school, I would have been very positive about the change as well, as I'm sure you all would have. Principals, great question. We receive money per child as you do. So the thought of a new improved school in the local area is a big threat. I'm also I don't tend to dwell on this, but I'm relatively unusual in terms of my age as a principal in a school in London. Secondary school principal, there are not very many my age who are women. And so that's changing, thankfully. But I was seen as a potential nuisance, but not really a threat. And so the way I tackled that was by being as public as possible. So I would go to meetings, go to local meetings, meet head teachers, be incredibly humble, ask their advice, even if I didn't really trust the advice I was being given. So meet lots and lots of people and just connect with people. And actually now, I have a good relationship with all of the principals locally because of that. They're still worried that we're becoming so successful, because for many years, children were leaving my school and going to their schools.
And now the opposite is happening. But I really, really believe that we should focus on all schools becoming excellent, because then this won't be a problem for us. We work in an area of London where the population is increasing. So ultimately, it's not a big problem for us. So we need to work together to make sure every school, and I want my local schools to be brilliant, because I want every child to have a brilliant education, regardless of whether they come to me or whether they go somewhere else. Oh, God, that's the hardest. The hardest question I've had today is how it's influenced me. I think it hasn't had as much of an impact on me as I thought it would have. I knew this would be an incredible challenge, but I'm very, very fortunate to work in such a great network of schools, and I'm surrounded by quite phenomenal principals, one of whom was my former principal who came with me 2 years ago. And as being a principal can be an incredibly lonely job, and you can be the most unpopular person in the building frequently, especially when you make a difficult decision. And so the best thing I can do is pick up the phone and call one of my colleagues and say, this has happened. They say, Anabel, that's nothing. This is what happened to me today. I'm like, okay, fine. I feel better now. So as much as possible, connecting with my peers, and my peers are now other principals and other people who have been principals. And I'm very fortunate to be in a network of people, not only within ARC, but within other schools. And I can connect with people. And to be honest, attending conferences like this one, where I can be inspired and humbled by people working a very different context, but in many ways a very similar context to me, is another way of me re-energizing and realigning my vision so that I can become better at what I do. Благодаря ви много. Сигурна съм, че има още изключително много въпроси, не само тези на вдигнатите ръце в залата. Абсолютно съм сигурна, че всеки един от панелистите ще бъде отворен да отговори на тях по време на обяда, който предстои след малко. Сега само за да обобщя, бих си позволила да го направя с няколко думи, които за мен бяха изключително силни в този панел. Първата е визията, която и вие откроихте. Тоест, ясната представа какво искаме за нашите ученици и какво ние трябва да направим, за да могат те да го постигнат. Втората дума е общност. Общност в смисъл как включваме всички важни за децата хора в тяхното учене и в тяхната подкрепа от една страна, и от друга страна как изграждаме общност едни с други, така че да можем да се подкрепяме в това далеч не лесно пътешествие. Третата дума е решителност и смелост да взимаме трудните решения, когато трябва да ги взимаме. И четвъртата дума е откритост, да не се страхуваме и да правим така, че нещата да са ясни за всички и заедно да търсим решение на проблемите. Така че благодаря ви на всички за този изключително вдъхновяващ панел. Бих искала само преди да се отправите към обяда да помоля за още веднъж аплодисменти за нашите панелисти. И изключително големи аплодисменти за хората, без които днешния и вчерашния ден не биха били възможни. Това са нашите доброволци от Самоков, София и Костинброд. Пожелавам ви това да е първи от многото пъти, когато ще изправяте зала на крака. Благодарим ви изключително много за подкрепата през тези 2 дни. Ще получите специални сертификати от дамата във ъгъла. Благодарим ви много. Така, и още една много специална задача ми даде Методи преди малко, а именно да поканя на сцената Мариела, Велимир и Христо от Фондация 3.
Всъщност, благодарение на Фондация 3 и тяхната подкрепа успяхме да направим тази конференция толкова вдъхновяваща и толкова успешна за 4-та поредна година. Така че аплодисменти за тях и ако може да дойдете при мен, имаме един малък подарък за вас. Благодарим много за подкрепата. Заповядайте. Кой? Ерика. Имаме рожденник. Честит рожден ден, Ерика. И съвсем финално 2 организационни неща. Обяда е до 1:30. Днес има повече храна, но пак не е сигурно. Така че, да. След което в 1:30 ще ви помолим да намерите workshopите, за които сте се записали. Ще има табели на вратите в тази и в съседната зала. Благодаря ви много. Приятен обяд.